drugs muzi icyo ari cyo ntabwo ari imiti ndavuga drugs mu kinyarwanda ibyo bita ibigira bite ibiyobyabwenge. Why on earth would you want kuyoba ubwenge? Why on earth would you want? Uwo wumva ni umukuru w'igihugu cy'u Rwanda nyakubahwa Paul Kagame, mbasubije mu 2019, mbasubije mu cyitwa Youth Meet the President, kigiye yari yahuye n'urubyiruko rugera ku 2,000 barimo baraganira. Aha rero niho tugiye guhera, ngira ngo nkuko mubibona aravuga mu kinyarwanda ariko harazamo icyongereza, ndaza kugaruka noneho mvuga ku bijyanye n'icyongereza za ko barimo aravuga ari cyo nshyira mu kinyarwanda, ariko aka gace ntabwo ari karekare avuga mu kinyarwanda, ndareka mukumve neza kose ko kakabaye, hanyuma rero tugera mu cyongereza aho turaza guhita tugaruka nanjye mbivugeho cyane. Niba uzi ko unywa ibiyobyabwenge, niba uzi ko uzi umuntu unywa ibiyobyabwenge, niba uzi ko uturanye n'abantu banywa ibiyobyabwenge, iki kiganiro cy'umukuru w'igihugu kirakureba, biraza kurangira ukuyemo imbaraga zituma uhangana n'ibyo bintu, cyangwa se uraza gukuramo isomo rikomeye risobanura uburyo ugomba kwitwara mu gihe ibyo bimeze bityo kuri wowe. Reka twumve umukuru w'igihugu rero. Ni Bacon of Hope Magazine, urebe ko wakoze subscribe, niba utari wabikora ubikore none ukibyibuka, ubundi dukomeze tubane. Ariko twese hano turumva ikinyarwanda neza cyangwa ngize kugeza aho mvange indimi turumvikana? Yashoa ubwo turaza kugerageza kuvanga ikinyarwanda, ushyiremo rimwe na rimwe n'icyongereza ndetse n'igifaransa dusigaye tucyumva. Nabyo turaza kugerageza. Icyo nshaka kubabwira, sindi butinye kuvuga ngo mwabana mwe, abana mwe, kuko natangiye mvuga ko mbaruta, natangiye mbasaba ko muntega amatwi. Nimvuga ngo mwabana mwe rero ubwo murabyumva, ariko kuvuga ngo mwabana mwe ntabwo bigarukira aho nabyo. Muri abana bakuru, muri abana bakuze, ni ukuvuga ngo nimwe ba minisitiri b'ejo, nimwe ba perezida b'ejo, nimwe bakuru b'ejo b'uru Rwanda. U Rwanda rero rufite byinshi rubatezeho. Muri aha, muri uru rubyiruko, mureba imbere abakuru banyu, ababyeyi banyu, rimwe na rimwe mukavuga ngo twebwe byinshi tubiteze ku bakuru bacu, ku babyeyi bacu, ndetse rimwe bikavamo ko bamwe bashobora kwigaramira bakavuga ko ibibazo bo bitabareba kubikemura, ibibazo bigomba gukemurwa n'abakuru. Ariko ibihe bigenda bihana, bisimburana. Uwari muto ejo aba mukuru ejo bundi. Ni rwo rugendo murimo rero. Twebwe turagenda dutera intambwe tuvamo, mwebwe mujyamo, sibyo? Kubitegura ni kare rero, kwitegura mwebwe ni kare, n'ubu ngubu. Wari umaze kutuha umuvugo
yatubwiye ngo ni ubu ngubu, ni mwebwe. Nibyo. So tuvuze dutyo rero, kuvuga ngo investments that we make in ourselves, in our country, the time is now. Aravuga ati rero icyo tugomba kumenya cyo nuko igishoro cyangwa se investment yose twakora, haba umuntu ku giti cye, haba ku miryango yacu, haba no ku gihugu, tugomba kumenya yuko bigomba gutangira ubu. Iteka ryose tugomba kwibuka ko ijambo ubu ari ijambo ritureba none. Either to reap and reinvest, or to invest what we have already gained from the previous investments. Atangaha rero birasa icyo tugomba kumva ni iki, tugomba kumenya gukora ni iki, no gusarura ibyo mu byo twashoye cyangwa se twabibye tukongera tukashora, cyangwa se n'ubundi musaruro nyine wavuye ku byo twabibye tukaba ari wo twongera gushora. Ati nuko bigomba kugenda nyine nahanga tugomba gutangirira. It's now for the future. But it starts with every individual. Atariko kimwe mu bintu mugomba kuzirikana cyangwa se kumenya nuko ibyo byose tuvuga ko gushora nuko gushora nyine muri rusange bigomba gutangirana na buri wese, buri muntu wese biramureba, kandi bigomba no guhera ku muntu ku giti cye. Katuza twumve rero uburyo umuntu yikoramo igishoro ku giti cye. Every one of you. Then of course, understandably, every one of you has a family, has friends. You all have loved ones. Ati nibyo ndabyumva, buri umwe muri twe afite umuryango, afite inshuti, afite abavandimwe, afite abakunda, ariko ndaza gushimangira cyane ikintu cyitwa kwiheraho. Cyo bita kwiheraho ubwawe, igishoro cyose wakora utari wiheraho ntabwo byashoboka. Turaza gusobanukirwa icyo kwihera hari cyo. When you are making those investments in yourself, you are thinking about them too. Ati rero buriya ntibizagutangaze iyo wihereyeho ubwawe wishoramo, ukwishoramo nkuko nabibabwiye maza kumva neza icyo asobanura mu kwishoramo, kwishyiramo igishoro. Ni wiheraho ubwawe ukiheraho, byanze bikunze abo ngabo ukunda, yo muryango wawe, izo nshuti zawe, abavandimwe, buriya nabo uburi kubatekerezaho, kabone n'ubwo wabo ari wowe wihereyeho. You are even going beyond. You are no longer thinking about yourself, your family and loved ones. You are thinking about the country. Ati ikindi kintu kandi ukwiye kumenya nuko nubigenza utyo buryo uzaba uri gukorana ibirenze kuri uko kwita kuri bo gusa. Ntabwo uri kwita kuri wowe gusa, ntabwo uri kwita ku muryango wawe gusa, ntabwo uri kwita ku nshuti zawe gusa cyangwa se abukunda, ahubwo buriya uzaba uri no kwita ku gihugu umunsi watekereje kwishoramo no kwikoramo igishoro. It's about the country. Ni igihugu. The country becomes a family. Kubikora gutyo no gutera iyo ntambwe yo kubasha kubigeraho, uba wemereye igihugu kigahita gihinduka umuryango wawe nacyo. It becomes your family. When you are not well, as an individual, as a family, my assumption is the country is not well. Ati jewe rero uko mbyumva, uramutse utameze neza wowe nk'umuntu ku giti cyawe, umuryango wawe utameze neza, uko mbyumva ni igisobanuro cy'uko n'igihugu kitaba kimeze neza. Bivuga yuko ugomba kubanza ukiheraho, ukagira ukuntu umera neza mu buryo bwo kwishoramo. If the country is not well,
understandably, you are not well. igihugu nacyo nikiba kitamerewe neza nk'uko byumvikana, nawe ubwo ntabwo uba umeze neza kandi birumvikana. It feeds back to you. So this explains the essence and the purpose of us all working together. Ati rero ibyo byose maze kuvuga nta kindi bisobanuye, birasobanura icyo byaba bimaze igihe twahagurukiye twese twashimadukiye gukorera hamwe. Nicyo bivuga, naho biganisha agaciro ndetse n'umumaro wo gukorera hamwe kuri twe. Isn't it? Or working while thinking about others. Cyangwa se bikaba bisobanuye yuko dukora ibyo wakora byose n'ibyo undi yakora, ariko ugakora utekereza no ku bandi. Nicyo bivuga, niwo murongo nguwo. If others are not well, you will be affected. Abandi nibatamera neza nawe bizakugiraho ingaruka. If you are not well, you also affect others. Niba nawe utameze neza byanze bikunze bizagira ingaruka no ku bandi. Atereka rero mpere ku muntu ku giti cye, wowe ubwawe. Ariko ndacyatekereza cya kibazo nababajije, akuvuga ngo muhuye na perezida muzamubaza iki? Ndaza kubigarukaho hanyuma. Mukomeze mubitekerezeho muze kumbwiza ukuri. Ubu noneho ni perezida babaza. The individual is not well until they have thought deeply. What is it that is actually going to make them feel well? Ahangaha aravuga ati ntabwo umuntu ku giti cye azigera na rimwe amera neza mu gihe atari yabasha gutekereza cyangwa se atari yagiye igihe cyo gutekereza icyo ashobora gukora kugira ngo amere neza. Nta na rimwe uzigera umera neza mu gihe utari wagira ubushobozi bwo gutekereza ku cyo wakora cyatuma umera neza. Let me start with health. Atereka mpere ku bijyanye n'ubuzima. Aha ni hamwe nigeze kubabwira, ni bimwe nababwiye ntangira mbabwira nti niba unywa ibiyobyabwenge, niba ufite umuntu unywa ibiyobyabwenge, niba agatima kakure hari hakakubwira bati genda usomeho, uraje ukuremo isomo hano rishobora kugufasha guhita ubivaho, cyangwa se ukagira undi murongo ufata muri uwo mujyo ibiyobyabwenge urimo uratekereza cyangwa urimo kunywa. I will come to others later. I come to education, I will come to all kinds of things. But let me start with health. Ubuzima. You individually, do you think about your own health? Hanyuma ikibazo mbabaza wowe nkawe ku giti cyawe, ujya utekereza ku buzima bwawe, ujya ufata igihe ukabutekerezaho? Kuri igihugu babaza, you know, I need to keep myself healthy. Ese ujya utekereza uvuga uti mfite gukomeza kubaho mfite ubuzima buzira umuze? Icyo kintu ujya ugitekerezaho? The investments I will be making, or my family is making, in me may come to be wasted. Niba ibyo ngibyo utajya ubikora, utajya utekereza ku buzima buzira umuze ugomba kugira, byanze bikunze bisobanuye ko igishoro wakwishyiramo ubwawe, muri ko yatangiye atubwira ku kwishoramo igishoro, cyangwa se igishoro famiye yawe n'abandi bantu bagushyiramo cyaba ari ugupfusha ubusa, icyo gishoro cyaba kirimo kirapfa ubusa. So your health, individual health, we want you to be healthy. Turabashaka ko muba abantu bafite ubuzima buzira umuze. But
my understanding, the information I have is that many of our young people are not thinking about their health. umukuru w'igihugu ati nkurikije ukuntu mbyumva n'amakuru nge mfite ngenda mbona ni uko urubyiruko rwacu benshi muri bo batajya batekereza ku buzima bwabo na rimwe, ntabwo batekereza ku buzima bwabo. And you know, if you don't, then it's going to be very difficult for somebody else to give you good health. Niba rero mwarubyiruko mwe niba mudatekereza ku buzima bwanyu na rimwe, biragoye ko ari undi muntu wundi utari wowe ushobora kuba yagufasha kugera ku buzima bwiza. Ni ikintu kigoye cyane. It's impossible. Nubwo bishoboka, it starts with you. Bigomba guhera kuri wowe. The trend that I hear about, the things that I see suggest that our young people have not prioritized investing in their own good health. Ni ikibazo gikomeye cyane. Ati amakuru mbona n'ibivugwa hanze aha nk'uko bigenda bivugwa biragaragaza yuko urubyiruko rwacu, abantu bakiri bato bacu batajya baha agaciro ubuzima bwabo, batajya baha agaciro kugira icyo bakora cyatuma ubuzima bwabo buzira umuze. Ntabwo ibyo babitekerezaho. Starting with drugs. Muzi icyo ari cyo? Ntabwo ari imiti. Ndavuga drugs mu Kinyarwanda ibyo bita ibigira bite? Ibiyobyabwenge. Why on earth would you want kuyoba ubwenge? Why on earth would you want to do that? Ariko biratangaje. Ninde koko? Why would anybody want? Ninde ushobora kwicara kumva anejejwe no kubwenge bwe bwaba buyobye koko? Ibyo ngo bisigaye biri ahantu hose bisakaye. If I am mistaken, that is good news. Ati mbaye koko nibeshya ko ibyo bavuga atari ukuri byaba ari byiza. I'm not mistaken. Atari ndatekereza ntibeshya. Ndabizi harimo ukuri nuko bimeze. Ikiyobyabwenge kimeze nabi. There is no such a thing as an investment in yourself by young people associating with drugs. Nta kintu kirimo rwose mu gihe urubyiruko rwaba rurimo kuba rwihuza n'ibiyobyabwenge uko byagenda kose nta gishoro cyaba kirimo. Niki nuko ibintu bimeze mugomba kubyumva. Yes. Whether you respond or not, that is dangerous to individuals' health, later on the health of the country. Uko byagenda kose rero niba ari uko ibintu bimeze, wabyemera utabyemera, ni ishyano kuri buri muntu ndetse no ku gihugu. That we individuals may not be doing drugs. No. As individuals, again, as I put it, with the family, friends, the country, should be saying, I'm not doing drugs, but umukuru w'igihugu ati katubigire ibintu bigomba birenge kukuba umuntu ku giti cye. Birashoboka yuko waba utanywa ibiyobyabwenge, birashoboka yuko waba utabikoresha koko, ariko se ujya wibaza ngo nkora iki haba ku muntu wanjye, umuntu muvandimwe, umuntu dusangiye umuryango, kuki tudafata inshingano ngo twese tuhangane n'ibyo bintu? Would you wish to see your member of family, your friend,
none ngaho mbwira byakunezeza cyangwa se wakumva wifuriza yuko umwe mu bagize umuryango wawe, umuntu mukorana, umuturanyi wawe, ukemera yuko akomeza kwisenya akoresha ibiyobyabwenge, akoresheje ibiyobyabwenge ukabyemera? So why would you keep quiet if you see a friend, a relative? Ni iki gituma duceceka tukabona runaka ndarunaka, ukabona patience cyangwa ukabona runaka wundi arimo arakoresha ibiyobyabwenge, hanyuma ugaceceka ukavuga uti ni uko? Ni iki cyatuma tudatera intambwe ngo ubwire uwo muntu cyangwa se runaka umubwire uti no, ibyo urimo ni bibi, birakwangiza? It's killing our family, it's killing our country. Ukamubwira wera ushize amanga uti ibyo uri gukora nubwo uri kwiyica, uri murica umuryango, uri murica igihugu, ati icyo kintu mugomba kukimenya. As your homework. Ati rero rubyiruko mwese muri aha, iki mugitahane mukimenye, ntimukanywe ibiyobyabwenge. Don't allow somebody else to do it. Hanyuma ikindi kandi ntimukemerere umuntu uwo ari we wese kunywa ibiyobyabwenge ngo ubibone you stand aside and look ugaceceka. This is bad for us. Ni bibi kuri we, ni bibi ku muryango, ni bibi no ku gihugu cyose. Turemeranya kuri iyi ngingo? That's a good homework. And you see again, sometimes I tell these other people I'm responsible for, I tell the policemen, you see policemen all over the place. Ati ngira ngo mujya mubibona, hari gihe njya mbwira aba bantu dukorana, ubwo no kuvuga abayobozi bagenzi be, ati mujya mubona abapolisi ukuntu birirwa birukanka inyuma y'abantu bamwe ibiyobyabwenge babahiga. It doesn't start with the police. Ati rimwe na rimwe njya mbwira abayobozi mbabwira ni ntabwo ari uko bigomba kugenda, ntabwo bigomba guhera ku bapolisi ngo baba ari bo batangira intambwe yo kurwanya ibiyobyabwenge. Arresting people for doing this for that does not solve the problem. Ati mu by'ukuri kuba abapolisi birukanka inyuma y'abanywi ibiyobyabwenge ntabwo ari byo bishobora gukemura ikibazo, ahubwo ikibazo gishobora gukemurwa nuko bigomba guhera kuri twebwe. And affecting more people than it should. So it's not, don't wait for the police. Ntabwo dukwiye gutegereza ko ari polisi ijya muri izo nshingano gusa. See, if the police running after people doing drugs, well, the people doing drugs know how to run, so you keep running after you. Ubwo nidutegereza ko ari polisi bijyamo gusa igakomeza kubahiga no kubahiga, bamwe ibiyobyabwenge n'ababikoresha bazi kwihisha, ubwo bizarangira bite? So it starts with you, the responsibility is with you. Police yourselves, police your friends. But I'm telling you, buri wese ahinduka umupolisi wa mugenzi we, umuhinduka umupolisi wawe ku giti cyawe, wowe ubwawe wikorere policing, uba ari wowe wisuzuma mbere yuko polisi iza kugusuzuma, uba ari wowe usuzuma umuntu wawe, umuntu muturanye, umuvandimwe, umunyamuryango, mbere yuko biza kugeraho polisi ijya bavudukana no kubahiga, kuko bo bazi kwihisha. Ubwo baravuga agaciro ka buri nani, uruhare rwa buri wese mu kurwanya kandi ibiyobyabwenge bimeze nabi. Dore hari karako no kubivuga hatagira umbaza ngo nabahehe, wenda barahindutse, ntabwo mperutse kubumva, ariko ibyo najyaga mbibona mu myaka yatambutse, ugasanga abantu bahurira mu nzu, mu rugo ngo ni house party, noneho bakaza bakajya kugura amayoga y'ubwoko butandukanye, uzanye suruduwire, uzanye jini, uzanye biya, uzanye ibinabiriya, bakagenda bagahuriza mu kintu kimeze nk'ikidobo, bose bakarundamo ngo bari gukora ngo cocktail, hanyuma bakazana udukombe turi aho ngaho tutuizaje unique, buri wese anywaho. Ubwo mu kunywa aho ngaho icyo ntabari kunywa, bari kunywa iki? Abari kunywa uruvange rwa mitsingi na pirimusi na kanyanga na gin z'ubwoko butandukanye na whisky n'ibyuma na suruduwire, byose akanywa, akavuga ngo bari muri house party. House party, is that a party? Ni ikibazo gikomeye cyane. On that, even I talked about police arresting drunkards and so on. Drinking, you don't. These days there is an excuse that a bit of alcohol is healthy. Muri iyi minsi hari ikintu abantu basigaye bavuga bati akarukoro gake ntacyo gatwaye mu mubiri kandi ngo ni ingenzi. They say a bit.
ariko mwibuke ko bavuga gake, It's not any amount. abavuga ngo akarukoro kaba gakeneye mu mubiri, ntabwo bavuga ngo ni ingana gute, ntabwo basobanura ni ingano ya rukoro ikeneye mu To mubiri. know how much is good enough. Igitangaje ko umuntu atangira anywa ku gake ngo gakenewe mu mubiri, igihe kiragera bikarangira umuntu atazi ngo ni iyihe ngano ya rukoro akeneye mu mubiri, Control over time. kugeza igihe bimunanira no kubiyobora. Because you even find somebody who can stand up straight. And when you say, what have you been drinking? And he says, me. ati mwari mwabona n'urugero duhaye, ati mwari mwabona umuntu waruhaze cyangwa se wayifiningije agenda adagadwa, niko navuga, yandika umunani, ukamubaza utari ko ni ibiki wanyweye, ahatangira kugusubiza ati njyewe reka urambeshya, njye hari ikintu nigezemo. I haven't seen anything like alcohol. Ati reka ntago nigeze nk'umusemburo, ndarengana. What that means, if they have that kind of argument, it means he's actually still wanting more. Ati rero umuntu nk'uyo muhuye byanze bikunze, umuntu ufite impaka nk'izo kandi biragaragara yuko ryamugezemo, ariko akagira impaka avuga ati reka ndarengana, ni ikimenyetso kigaragaza yuko we arumva gikeneye gukomeza kunywa izirenze izo yanyoye. Isn't it? So ariko ko umuntu wakanyweye agafiningije ntabwo wamubwira ko yasinze ngo azagukunde, rwana no guhagarara. Buryo njya mbona abantu bakina mu mafilime, ukabona umuntu bamuhaye rero yo gukina yasinze, aho muri acting ukabona arashaka kutwereka ko yasinze, aba yagitinze nabi. Buri acting uba wayishe, umuntu wasinze ntabwo aba ashaka kugaragaza ko yasinze. We muzima niwe ubona utumenyetso tw'ubusinzi bwe, ariko we aba ari kurwana no kubihisha. Niba wagitinga ari urwana no kutwereka yuko wasinze, uba wakisha aba director bajye bavuga yuko nta mwagitera ukurimo. it starts some amount being healthy, then it all of a sudden dives into a very unhealthy territory. Ati rero icyo mugomba kumenya bantu mugenda mutera intambwe baganisha kuvuga ngo gakeya ngo ni ingenzi ku buzima nta kibazo, umenye ko uko bigenda bizamuka niko birangira bigiye kugira ingaruka zikomeye cyane ku mubiri wawe. The amount, the intake of that moment, but the cumulative effect this has on your overall health at the end. Utwo duke ako gake uvuga ngo wanyweye ngo kari gake uko bigenda bikirundarunda nibwo bigenda bigatera ingaruka zibumbiye hamwe ku buzima bwawe, bugatangira kwangirika. The liver, the kidneys, the accidents, all kinds of things. Imyijima, impyiko, impanuka za hato na hato n'ibindi bibazo byinshi bituruka nyine kuri iyo misemburo iba yagiye mu mubiri w'umuntu. So try as much as possible to think of how you don't cut short your life. Ati nama nabagira rero ni ugukora ibishoboka byose mukirinda ikintu cyose cyatuma ubuzima bwanyu nyine ubwo mwari kuzamaramo ubugabanya, kuko harimo abantu ubusanga mu buzima bwagombye kuzamara wenda imyaka 40 ingahe ariho, ariko kubera ubwo buryo baragiye yitwaramo ugasanga iragabanutse. Byaba byiza rero buri wese agize uruhare mu kuba atagira uruhare mu kwiyihutisha yiganisha ku rupfu. Uzi kwifata umuvuduko ukavuga uti ndiko umuvuduko nimo ndirukanka nsatira urupfu, kandi byashobokaga yuko wagenda kuri speed isanzwe. Ni ikibazo. You need yourself first of all. Family needs you, the country needs you. Hari abantu batatu b'ingenzi bagukeneye, wowe ubwawe, igihugu ndetse n'umuryango wawe baragukeneye. Nta mpamvu yuko wirukansa ubundi ujya he ko n'ubundi uzapfa urirukanka ujya he. Ibyo ntabyo avuze n'ingiye ubyivugiye. Think about that. Ibyo rero mubitekerezeho. Nahangaha ngarukiye kuri iyi speech cyangwa se impanuro z'umukuru w'igihugu ari kugeza ku rubyiruko. N'urubyiruko rugera ku 200 yaganiraga nabo muri gahunda yitwa President Youth Meet the President. Ahangaha ukuyemo iki rero? Uraza kubijisho rireberera bariya babigenza kuriya, cyangwa uraza kuba ntiteranya kugira ngo bitaguturukaho nawe wo gufata umwanzuro? Uraza kubireka se ureke ukomeza kwiyirukansa uwo muvuduko kuganisha ku rupfu, uvuga uti rupfu kunsiga kandi nshaka yuko umitana, cyangwa uraza kugenda gake ko n'ubundi uzapfa? Urabigenza uti?
nawe guhitamo. Mugire ibihe byiza, ndebere ko wakoze subscribe, niba utari wayikora uyikore none ukibyibuka kuri Beacon of Hope Magazine TV. Nitwiringiye Imana Patience, ndabashimiye.